বন্ধুরা এই কয়েকদিন যাবৎ স্নোর মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছি। আর স্নো যখন হয় তখন তো গাড়ি একেবারে স্নোতে পুরো সাদা হয়ে যায়, কাভার হয়ে যায়। স্নো কমে গেছে কিন্তু এরপরেও গাড়ির অবস্থা কিন্তু দেখেন একেবারে পুরোটা কাঁচরা হয়ে আছে। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি কার ওয়াশ করব, কার ওয়াশে চলে যাচ্ছি, গাড়িটা একটু ওয়াশ করে আসি। $5 নেবে, সেই প্রসেসটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। বন্ধুরা অবশেষে আমি কার ওয়াশে পৌঁছে গেলাম, কিন্তু অনেক লাইন, এদিকে লাইন ধরে স্নো হয়েছে, তো স্নোর কারণে অনেকেই কার ওয়াশ করতে এসেছে। অনেক গাড়ি দেখতেছি। দেখেন কিভাবে স্নো এক জায়গায় জমা করে স্তূপ করেছে। এটা কিন্তু সামনে আপনারা দেখতেছেন, এখানে ওই যে এই কার ওয়াশের আশেপাশে যেখানে স্নো হয়েছিল ওখান থেকে স্নো কেটে কেটে ওই এক জায়গায় নিয়ে স্তূপ করে রেখেছে। এখানে তাদের কার ওয়াশের প্রাইস লিস্ট লিখে রেখেছে। বেসিক ওয়াশ $5, প্রোটেকশন প্যাকেজ $60, আবার ওয়াশ অ্যান্ড হুইলস উইথ রিম টায়ার ক্লিনার $6, টোটাল প্রোটেকশন $9। এটা তাদের প্রাইস লিস্ট এখানে লিখে রেখেছে। তো আমি আপাতত $5 দিয়ে বেসিক ওয়াশটাই করাবো, কারণ স্নো এখনো কমে নাই। ওই গাড়ি এখান থেকে বের করে রাস্তায় গেলে আবার গাড়ি পুরোটা নষ্ট হয়ে যাবে, ময়লা লেগে যাবে, স্নো কাঁচরা এগুলো লাগবে। কিন্তু এরপরে কিছুটা সাফ করে রাখতে হয়, কারণ দেখতে বিশ্রী লাগে, এজন্য সাফ করতে হয়। এজন্য আপাতত আমি বেসিক ওয়াশটাই $5 দিয়ে করাবো।
বন্ধুরা আমার আগের গাড়ি ঢুকতেছে। এরপরে আমার টার্ন আসবে। এই যে ঢুকে যাচ্ছে আমার আগের গাড়ি, এখন আমার পালা। আসবে আমার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য, $5 চার্জ নেওয়ার জন্য আসবে। আপনারা ফুল প্রসেসটা দেখেন। Yes, my friend. All set? Okay, thank you. Okay.
এই হয়ে গেল মোটামুটি আমার গাড়ি ধোয়া, কার ওয়াশ হয়ে গেল কমপ্লিট। আমি একটু রাস্তার ওই পাশে গিয়ে দেখি কি অবস্থা, আপনাদেরকে দেখাই গাড়িটা কেমন ওয়াশ হইল। ঠিক আছে, মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে আগে দেখিয়েছিলাম কারের মধ্যে কত ময়লা ছিল। মোটামুটি খারাপ না, ভালোই। $5 দিয়ে 1 মিনিটে গাড়ি ওয়াশ হয়ে গেল, কার ওয়াশ হয়ে গেল। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের কার ওয়াশ প্রসেসিং। আপনারা ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।